У меня есть. To express possession in the Russian language, the following construction is used. У меня plus the verb есть and the thing possessed that comes in the nominative case. Nominative case, it is the dictionary form of the word. For example, у меня есть дом, у меня есть брат и сестра, у меня есть машина. If you want to say she has got, he has got, or want to ask a question, use the same construction with the appropriate pronoun. У тебя, у вас, у нас, у него, у нее, у них есть. У него есть машина. У нее есть домашний питомец. У тебя есть сестра или брат?